might be skeptical about the EV with the recent issues happened with the fire and other things. Our brand, we have taken care of the safety of our vehicles, and our battery comes with a polycarbonate case, which is purely fire retardant and water resistant. So we come with a premium brand. As we mentioned, that the premium brand, you must have seen our vehicles in terms of the quality of the vehicles, in terms of the specifications, in terms of the technology. We have not compromised about the quality and the technology of the vehicles, and we believe that EV is the future and our brand stands out in the future, and surely in the coming days you'll definitely see that Eveium among the top 5 brands in India, and we are sure that the models which we have already launched and we are going to launch will have the specifications which will outclass the Indian market and will be purely an Indian product. As Samir has said, as part of our journey in India, we started with Hyderabad, moved to Maharashtra, Pune, and now that we are in Bangalore, the future expansion of the company is looking at expanding next in Kerala, and then we move to the other states of Chennai and then Gujarat, Punjab and up north as well. That would be in the second phase. In terms of business expansion, that is our plan, and in terms of the vehicles that we have, you could have a look at the 3 models that we have launched for Bangalore. Apart from this, as Samir has said, we will be coming up with few more models that would 100% be made in India. ಇವತ್ತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಮೀರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸೊ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈಗಿರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು EV ಬೈಕ್ಗಳು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೋತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ನಾವು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ನಾನೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೇಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. And he took the effort of coming all the way here, and I thank him as well. And we at Moto Ace, and me as personally, we've always been wanting to be in the industry where, as a nature lover, we wanted to be in the industry where we provide sustainable energy to our customers or to the requirement that Bangalore people have. I love the city, and I want to see the city the way it was before. And I believe that EV is bringing us closer to that dream. And Bangalore's always been the front runner, as Shishant has mentioned, in adopting any kind of new technology. Bangalore city is a lovely, wonderful city, and I'm proud to serve customers in Bangalore here. We are not just committed to giving EV, mobility to customers. We also want to give them something more premium. And that's the reason why we've tied up with Eveium. We've seen the bikes, we've seen the models, we've seen their vision, and we know that they're going to take India where it wants to be in the EV revolution. And we also want to concentrate more. Any vehicle, any kind of motor or any kind of mobility requires a service that customer is looking for, and we are committed to giving that customer-centric support, and serving. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇವನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ EV ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದರದ್ದು. ಈಗ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 40 lakhs ಇದೆ. ಕಾರಿಗೂ ಬೈಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ.
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಜ 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 ನಿಜ. ಆದರೆ ಬೈಕ್ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ? ತಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇ ವಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದರ ರೇಂಜ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ. ನಾವು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ 4-5 ಸಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ 30ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಕಂಪನಿಯವರು ದಾವ ಮಾಡೋದು 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇರೋದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನೇ. ಇವ್ರದ್ದು ನಾವು ಬೈಕನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, 160 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು 10-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರಿಸಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 80 160 ನೀವು 160 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಈ 180 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗನಿಸಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಹಕನಿದ್ದಂಗೆ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜನರ ಪರವಾಗಿರೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಜ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. 3 ಮಾಡೆಲನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಮೋ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಝಾರ್ ಅಂತ. 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಮೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಮೋಟರ್ ಇದೆ, ಕಾಮೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ, ಝಾರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ರೇಂಜು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಮೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 65 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಮೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಝಾರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ರೇಂಜು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬರೋ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೇರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದೇ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಇವಾಗ ಅದು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದಿನ್ ಅ ಇಯರ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಾಸ್ಮೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,39,000 ಬಂದಿದೆ. ಝಾರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,84,000 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮೆಟ್ ಬಂದು 1,84,000, ಝಾರ್ ಬಂದು 2,07,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿದಿನ್ ದ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. The 3 vehicles that we have, the first one, the motor capacity is about 2 kilowatt, and this one is 3 kilowatt, and the other Zar is a 4 kilowatt hub motor, and the battery specifications is 72 watt by 50 and 42 for 2 different sizes, and the battery comes with prismatic cells and a polycarbonate casing. Now why we do this polycarbonate casing is it is fire resistant and water resistant. So usually people are used to charging their mobile also, if you look at more than the time it is required to. So once and the battery is also swappable. You can remove the battery from the bike, take it to your house and charge it on a 15 amp plug. The one that you use to charge your mobile, you can use the same socket. You need not have additional things and all for charging your bike. And as I told you, all the bikes come with keyless entry, and the side stand alert, and the other advantage of the bike is the reverse gear. Now, usually when the ladies and senior citizens use the bike, once they remove the bike from the parking, they will have to use both their legs to pull the bike back. Because of it being heavy, old people have their the knee problems, and it is difficult for the ladies to pull it back. So the reverse gear in this bike will help them to bring the bike out from the parking and then move straight away. So that is an additional feature of the car.
The difference between three bikes is the capacity of the motor, 2 kilowatt, 3 kilowatt and 4 kilowatt, as well as the segment that we wanted to operate, as well as if you look at the entry level bike, which is about 1,44,000, it is looking at a budget conscious and youth oriented bike, and this particular one which is here, we are targeting this particular bike for ladies and working men, and the one that you see the top of the line Zar, it is for somebody who is likes the retro kind of design, who likes an antique kind of design, people who must have in our young ages buying a Bajaj Chetak or something, it always was a dream. You had to apply for it, then you have to wait for 3 months, 4 months, sometimes 6 months. So everybody is associated with that particular design. It gives you a recall value of our good olden time.